E aí, gente, eu sou da TMax, estou aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, e faço vídeos sobre viagens, cultura e idiomas. E hoje tenho um novo amigo aqui, Andrew. Tudo bem? Somos americanos aqui no Brasil, explorando a cidade, e hoje estamos no Jardim Botânico e agora temos bom clima. Onde fomos antes? Escadaria Selarón. Sim, é um lugar muito bonito, tem que ir ali, um lugar turístico, mas merece a pena ir aí. Eu vou tentar falar em português só por um momento. Tenha paciência, por favor. Hoje foi um dia ótimo. Se vocês podem ver o que estamos olhando, por favor, dar uma olhada aqui. It's magnificent, it's beautiful. Hard to truly understand how close you get to be with the surroundings, with the nature, and coming from the United States, there's really nothing quite like it. So, fantastic opportunity to see something outside of your comfort zone if you ever get the chance to come down here. Como disse Andrew, hoje foi ótimo e tenho que dizer obrigado a ele porque a verdade não tinha planos para chegar aqui. Então, obrigado, Andrew. É muito incrível aqui, as árvores de todas as partes do mundo também, aqui em um lugar. É muito impressionante ver. E também porque hoje tem um pouco de chuva. Hoje foi ótimo porque as árvores nos protegem da água e podemos passar tranquilamente. Foi um dia muito incrível. Recomendo 100%. Do you think we can walk on here? I'm gonna do it just in case. See what happens. I'm filming the culprit right now. There he is. Please get him. Looks like a hibachi grill. Já vi 1000 vezes este árvore com esta fruta ou não sei o que, com as flores, é muito interessante. A primeira vez que estou aqui na praia, no Rio, e já tenho nova amiga, Sabine, da França. Sim. Olá, Sabine. Olá, olá. Como vai? Muito bem, como vai você? Tá bom, estamos aqui. Olá. Você está gostando no Rio, na praia? Aqui na praia começou com areia, com piquenique, com Rio de Janeiro. Estamos aproveitando, vem com a gente. Ainda não é carnaval, esto é antes de carnaval.
aqui no Brasil, os cappuccinos têm toque de chocolate e são mais dulces que pode encontrar em Itália ou Europa, que tem que ajudar o próprio açúcar. Está muito bom. O metro aqui no Rio de Janeiro pode usar o cartão de crédito. Here in beautiful Ipanema. Can't go out swimming today, got the red flags, but it's wonderful. Looks like there's some action down there, so we're gonna go check it out. Well, guess I was wrong. They are swimming out there today. Man, this is wonderful. Sitting here, some acai, got this great view behind me, nothing better. Beautiful women, wonderful life here. It's great. Ipanema or Ipanema? É muito bom usar uma bicicleta para ver e conhecer melhor as ruas do Rio. Sobretudo aqui durante o Carnaval, porque todo mundo está nos blocos e nas festas e ninguém está na rua aqui, poucas pessoas. Quando chegamos, tinha homem que diz, se vem com a gente, só paga R$10 mais e vamos juntos e posso subir com vocês. E era como R$60 mais que tem que pagar para entrar neste parque, então tem cuidado com isso. Travis, vamos acima. Esta vista maravilhoso. Subimos com os escalators, não sei como se diz em português. Se você sabe, deixa um comentário abaixo, me diz como dizer escalator. Obrigado. São as 8 e abre às 8 e já cheio de gente assim, veja isso. Mas é maravilha do mundo, todo mundo está aqui para ver. Thank you, Jesus, for the shade. That was a good one. No, it's so good. As vistas aqui são incríveis. É diferente aqui, que é abaixo, claro, evidentemente, mas eu gosto muito. Vale a pena subir aqui, €80, não é nada. Vem cedo, porque tem pessoas e acho que mais tarde vão ter muitas mais pessoas. Veja isso, não fica em esta cara bonita, fica nesta vista bonita.
vantagens estar aqui cedo, porque, veja, somos sozinhos no van que desce, e quando estamos descendo a fila para subir nos elevadores que não tínhamos, era muito longo. Então, estamos aqui, vamos começar esta trilha hoje que se chama... Pedra bonita. Sim, e agora é meio-dia, então vamos tentar em 30 graus subir essa pedra e sim, falamos logo e como sentimos. We have no idea where we are. I had to say it in English because we are lost on this trail. Here we go. Uma academia afora, ao ar livre, grátis. Oh, muito bom dia. Later. Então, acabamos de seguir este bloco até o final. Eles estão fazendo um ensaio. E o que pensava? Muy hermoso, baile, disfrute, fiesta, felicidad. Emocionante, excitada, primera vez aquí. Amén. Y eso que son las previas. ¿Qué pensó? Acá Argentina, Estados Unidos, Brasil, Río, Ipanema, todos contentos, felices, ciudad de la felicidad del carnaval.